కావాలి అండ్ బాడీని. Okay, sir. Good. సో ఈ వర్క్ ప్రెషర్ లాంటిది ఏమైనా ఉంటే కనుక ప్రెషర్ తగ్గించుకోవాలండి. లైట్గా మీకు ఇక్కడ ప్రెషర్ థింగ్ ఐ కెన్ ఫీల్ ఇట్ తెలుస్తుంది. ఓకే, గుడ్. Okay. Good. Free only. Relax. Right. That's it. Free only. Relax. Very nice. So, right knee కూడా pain ఉందా? So, okay. So, pain ఉంది ఇక్కడ. Rest. ఇక్కడ చాలా చూడండి. Yes, Right? yes. హై పెయిన్ ఫీల్ అవుతున్నారు కదా క్లియర్గా. సో క్వాడ్స్ మజిల్ చాలా ఇన్యాక్టివ్లో ఉంది. చెక్ చేసుకుందాం మనం. రైట్. సో ఒక 2 minutes to 3 minutes అండి, 180 seconds ఉంది. సో లెగ్ ఏమైనా షివర్ అయిన ఫీలింగ్ తెలుస్తుందా మీకు? Sir. రైట్. సి I can feel your pain actually. Yes, yes. Very nice. సో నా వెయిట్ కూడా ఏమీ లేదు యాక్చువల్లీ, నా ఆర్మ్ రెస్ట్ చేశాను అంతే. తెలుసునా మీకు? Yeah, sir. Good. సో మీకున్న నీ పెయిన్ యాక్చువల్గా క్వాడ్రిసిప్స్ ఈ మజిల్స్ వీక్ ఉండడం వల్ల. సో వీటి యాక్టివేషన్కి ఎక్సర్సైజ్ చెప్పినాం కదా, రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉండండి. Okay, sir. చాలా బెటర్ ఉంటారు. ఓకే, టేక్ ఎ డీప్ బ్రీత్, రిలాక్స్. సో ఇఫ్ యూ సీ సో ఇక్కడ తగ్గుతుంది, ఇక్కడ తగ్గుతుంది. Sir. కెన్ యూ ఫీల్ దిస్? Yes, Right? yes. సో ఇక్కడ చూడండి, గ్యాప్, ఇంకా గ్యాప్ ఉంది. సో ఇక్కడ చూడండి, క్లియర్ ఉంది. సో బోత్ క్వాడ్స్ ఇంకా ఇది ఇంకా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి చెప్పాను. సో నేను రెగ్యులర్ దీనికి దానికి కూడా చేస్తాను. ఓకే, సో రెగ్యులర్ చేసుకున్నాక ఫీల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది కూడా పెయిన్ ఉంది కదా. Light. సో క్వాడ్రిసిప్స్కి బోత్ క్వాడ్స్కి చేసుకోవాలి. ఎక్సర్సైజ్ చూపిస్తాను మీకు నేను. Okay, sir. రెగ్యులర్ చేసుకున్నానంటే చాలా బెటర్. Okay. సో 1 minute. చూడండి. Yeah. రైట్, How's విత్ it? మినిట్స్. రైట్. సో క్వాడ్స్ చాలా వీక్ ఉన్నాయి. సో దాన్ని రెగ్యులర్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. సో ఇవి వీక్ ఉన్నాయి. రిఫ్లెక్సర్స్ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి, అవి కూడా వెరీ టైట్ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ. ఈ చెక్ వన్స్. Okay. సో మీకు సి సెక్షన్ ఏమైనా అయితే? Yes. సి సెక్షన్ రైట్. సో లెట్ మీ చెక్ వన్స్. సో ఇక్కడ హై పెయిన్ రైట్. Yes. సో గట్టి పెయిన్ ఉంది. సో రిఫ్లెక్సర్స్ వెరీ టైట్ ఉన్నాయి అనమాట మీకు. సో ఇవి కూడా రిలీజ్ అవుతే క్వాడ్స్ మీద పడే ఓవర్ వెయిట్ అనేది వర్కింగ్ అనేది సో ఇబ్బంది పడకుండా ఉంటారు. సో ఇక్కడ క్లియర్ పెయిన్ తెలుస్తుంది నాకు. రైట్. ఇది కూడా జస్ట్ 2 minutes. ఒకసారి లెఫ్ట్ లెగ్ ఫోల్డ్ చేయండి, వదిలేయండి. సో ఇంతే నెక్స్ట్ రైట్ వదిలేయండి. సో వదిలేసినప్పుడు పెయిన్ అవుతుంది కదా, కింద వదిలేసినప్పుడు. రైట్. సో గుడ్. టేక్ ఎ డీప్ బ్రీత్, రిలాక్స్. సో యా రైట్ సర్. సో అది So, oh, it isn't. You just very original. You get the so you should. So you like that way. So then you just like okay. For the relax already. Good. Thorough over it. Okay. Take a deep breath. Relax. Relax. Take a deep breath. Relax. Relax. Very nice. So మన అడ్జస్టర్తో కూడా అడ్జస్ట్ చేస్తాను. చిన్న పబ్జీ గన్ సౌండ్ టైప్లో వస్తుందండి, భయపడకండి. Yeah, sir. Okay. Right? Yeah. Down, sir. Down. Okay.
Yes, yes. మొత్తం అసలు నిచ్చే. This paining, right? Yes. उधर లెఫ్ట్ నీ కూడా కదండి మనకి, Yes. లెఫ్ట్ నీ కూడా కదా. సో రిలాక్స్ కొట్టండి. రిలాక్స్ కొట్టండి. ఓకే, హోల్డ్ చేయండి, చేయండి. జస్ట్ రిలాక్స్ ఉండండి. దాని తీసుకోండి. బ్రీత్ ఇన్, రిలాక్స్. రైట్, మరొకసారి తీసుకోండి. అవునండి, వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. అలానే ఉండండి. సో టేక్ డీప్ బ్రీత్, రిలాక్స్. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. టేక్ డీప్ బ్రీత్, రిలాక్స్. మళ్ళీ ఒకసారి రిలాక్స్. అలానే ఉండండి. ఇలా ఉండండి. టేక్ డీప్ బ్రీత్, రిలాక్స్. వచ్చి ఓకే, స్ట్రైట్ పడుకోండి, స్ట్రైట్ ఇవ్వండి. ఫ్రీగా వదిలేయండి, మీరు కూడా ఫ్రీగా వదిలేయండి, ఫ్రీగా వదిలేయండి. రెండు ఎల్బోస్ క్లోజ్ చేయండి, ఎల్బోస్ క్లోజ్ చేయండి. రైట్, టేక్ ఇట్ బ్రీత్, రిలాక్స్ ఉండండి. రిలాక్స్, కొంచెం టైట్ పట్టుకోండి ఎల్బోస్. దాట్స్ ఇట్, అంతే. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. ఓకే, సో అలానే ఉండండి. వెరీ నైస్. తెలుస్తుంది తేడా? రిలాక్స్ ఉండండి. గుడ్, అలానే ఉండండి. సో వెరీ నైస్. సో మనకి లిస్ట్లో ఉంది కదా. వెరీ స్ట్రెయిన్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్గా, చాలా ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ చేస్తున్నాను. using mobile and రైట్, సో ఇది నేను ఎక్కువ వాడుతున్నారు కాబట్టి Yeah, sir. సో ఇలా ఉండండి. సో ఇలా ముందుకు తీసుకోండి, హోల్డ్ చేయండి టైట్గా. సో ఇలా ఉండండి, ఇలా ముందుకు హోల్డ్ చేయండి టైట్గా. Okay. సో దీన్ని ఎక్కువ అది చేస్తున్నాను, వాడుతున్నాను. ఓకే, వెరీ నైస్. ఓకే, ఇది యాక్చువల్గా ఎన్నో సెషన్ మీది? 6th section. 6th సెషన్. సో కంపేర్ టు మీరు ఫస్ట్ సెషన్కి 6th సెషన్కి ఎంత ఫీల్ చాలా అవుతుంది? చాలా బెటర్ ఉంది సార్. చాలా బెటర్ కదా. సో దీని తర్వాత కూడా రెగ్యులర్గా కొన్ని మీకు ఏవైతే ఎక్సర్సైజ్ మేము సజెస్ట్ చేసామో అవి రెగ్యులర్గా చేసుకుంటూ ఉంటే ఇంకా నెవర్ కమ్ బ్యాక్ లాగా ఉంటుంది.
సో మొబైల్ యూసేజ్ కానీ పోస్టర్ కరెక్షన్ చెప్పినాం కదా, అవును. అవన్నీ అలానే మెయింటైన్ చేస్తే చాలా వరకు బెటర్ ఉంటారు. ఓకేనా? సో థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రైట్ అండి.